Good morning students, welcome back to accounting class. We have been continuing consignment accounts. We need to cover one more portion in this module, that is joint venture accounts. We just started first part of this module number 3. Last day we had discussed theory part regarding consignment accounts, and now we can move to accounting treatments of consignment accounts. Okay, accounting treatments of consignment. Okay, now let's move to the topic one by one. See, accounting treatment. You can see one table here, that's including 3 column heading transactions in the books of consignor and in the books of consignee. See the first column, transactions. So transaction means each event. Okay, ഓരോ ഈവൻസും സംഭവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസൈനറിൻ്റെ ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ കൺസൈനിയുടെ ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യു നോ വെരി വെൽ ഹു ഈസ് എ കൺസൈനർ ആൻഡ് ഹു ഈസ് എ കൺസൈനി. സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ടു ടേംസ്, who is a consigner and who is a consignee. Then you can easily write these journal entries. Okay, let's see transactions one by one. See the first transaction, goods sent on consignment. Goods sent on consignment. In the books of consignor, journal entry will be consignment account debit to goods sent on consignment. It's not of goods sent on consignment. Okay, see in the books of consignee there is no entry. See the second transaction, for expenses incurred by consignor in the books of consignor, consignment account debit to bank account. In the books of consignee there is no entry. കൺസൈനർക്കുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസസ് എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനർ, കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനി no entry required because this expense is incurred for consignor itself. No, കൺസൈനർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസ് കൺസൈനറിൻ്റെ ബുക്സിലാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. No need to account in consignee's books. Okay, see the third transaction, for the advance paid by the consignee. For the advance paid by the consignee, consignee എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൺസൈനർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഹൗ വിൽ അക്കൗണ്ട് ദ സെയിം ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനർ? ദ ജേണൽ എൻട്രി വിൽ ബി ബാങ്ക് ഓർ ബിൽ റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു കൺസൈനീ അക്കൗണ്ട്. ബാങ്ക് ഓർ ബിൽ റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു കൺസൈനീ അക്കൗണ്ട്. See, bill, if the consignee is submitting bill instead of check or cash, we can debit the same bill receivable account. Okay, here why they debited bill receivable account? If the consignee gave bill instead of cash or check, then we can debit bill receivable account. Okay, so bank or bill receivable account debit to consignee account. See, in the books of consignee, in point of view of consignee, cash outflow is there. Cash outflow is there. That's why bank or bills receivable, bills payable credited. Okay, who is the receiver? Consignor is the receiver here. So the journal entry will be consignor account debit to bank or bills payable account. Consignor account debit to bank or bills payable account. See the next transaction, when consignor get the bills discounted with the bank,
when consignor gets the bills discounted with the bank. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസൈനർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബിൽ കൺസൈനിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയ ബിൽ ബാങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ early discount is possible. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ how will account the same in the books of consignor? Bank account debit, discount account debit to bills receivable account. In the books of consignee there is no entry. Let's see. Consider one example. Consignee, yes, let's take earlier example. Here consignor is X and consignee is Y. Okay, consignee gave bill receivable, that's consignee gave bill to the consignor rupees 30,000. Okay, and we can see this current event. Consignor submit the same to his bank for discounting purpose. Okay, 30,000 ന്റെ ബില്ല് ആണ്, ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആണ്, ബിൽസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയും. ബിൽസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് കൺസൈനി വൈ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ കൺസൈനർക്ക് ക്യാഷിന് ആവശ്യം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. കൺസൈനർ ക്യാൻ സബ്മിറ്റ് ദ സെയിം ടു ദ ബാങ്ക് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് പർപ്പസ്. സോ ഏർലി ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് പോസിബിൾ. സോ ഹൗ വിൽ അക്കൗണ്ട് ദ സെയിം? ബാങ്കിൽ ഈ ഒരു ബിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് ലഭിക്കും അല്ലേ, ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് ലഭിക്കും. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ്. So we can debit bank account. Bank account debit. Bank account debit. So നമ്മളിപ്പോൾ 30,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബാങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ബാങ്കിന് എന്ത് ചെയ്യാം? അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തരാം. ഡിസ്കൗണ്ട് മേ ബി 2% or 5%. Okay, as the case may be. So discount account debit. Discount account debit. Bank account debit, discount account debit to bills receivable account. To bills receivable account. See, this will be the journal entry. Bank account debit, discount account debit to bills receivable account. See, bills receivable is having amount 30,000. No, 30,000ൻ്റെ bill of exchange ആണ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ. Then bank will charge a discount. The discount may be 2,000 rupees. ഡിസ്കൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 2,000 rupees ആണ്. ബാലൻസ് 28,000 rupees will be credited to consignor account. Clear? Balance 28,000 rupees will be credited to consignor account. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇപ്പം കൺസൈനി ക്യാഷിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കിനോ പകരം ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഡ്രോ ചെയ്ത് കൺസൈനർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ കൺസൈനർ ക്യാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ദ സെയിം ഫ്രം ഹിസ് ബാങ്ക് before the maturity date. Okay, so early discount of bill of exchange is possible. So the consignor can submit this bill of exchange to his bank for discounting purpose. Bank will charge a discount on that amount and balance amount will be credited to consignor account.
Okay, so here is having bill of exchange amount 30,000 rupees and discount charged by the bank rupees 2,000, balance 28,000 rupees credited to consignor account. Clear, I think so. Let's see next transaction. See the next transaction. 4 transactions over. Let's see fifth transaction. For the expenses incurred by consignee. For the expenses incurred by consignee. Okay, if any expenses incurred by the consignee or the payment made by the consignee, then let's see how we'll account the same in the books of consignor and consignee. So we can analyze it that if any expenses incurred in part of consignee, the journal entry will be in both the books, in the books of consignor and in the books of consignee. Okay, let's see in journal entry in the books of consignor. Consignment account debit to consignee account. Consignment account debit to consignee account. See the journal entry in the books of consignee. See the column. Consignor account debit to bank account. Consignor account debit to bank account. Here expense incurred by the consignee. No, consignee make the payment. So cash outflow is there. That's why credited bank account here. Okay. Consignee can make the same by way of cash itself. So if he make the payment by way of cash, we have to credit cash account instead of bank account. Clear, I think so. See the sixth transaction. For the sales made by consignee. For the sales made by consignee. അതായത് സെയിൽസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനർ, കൺസൈനി ഓർ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്. See in the books of consignee, bank account debit to consignor account. See while sales is while the sales is happening, there will be a cash inflow. Okay, there will be a cash inflow. That's why here bank is debited. Okay, if the receipt by way of cash, you can debit cash account debit to consignor account. Okay, cash ആയിട്ടാണ് എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we can debit cash account debit to consignor account, cash account debit to consignor account. Okay, see seventh transaction. For the commission payable to consignee. ഇത്രയും രൂപയുടെ സെയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൺസൈനിയുടെ ഏണിങ്സ് എന്താണ്? ഏണിങ്സ് ബൈ വേ ഓഫ് കമ്മീഷൻ. ഓക്കെ, സോ കമ്മീഷനും നമ്മളൊരു ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. So we can assume that journal entry will be in the books of consignor and in the books of consignee. See, for the commission payable to consignee, journal entry in the books of consignor, consignment account debit to consignee account, consignment account debit to consignee account. Okay, and see in the books of consignee, consignor account debit to commission account, consignor account debit to commission account. Here in point of view of consignee, commission is an income. In point of view of consignee, commission is an income. That's why commission account credited. That's why commission account credited. Okay, in point of view of consignor, commission is an expense. That's why consignment account debited. So നമുക്ക് let's consider in the books of consignor. Let's consider in the books of consignor. You can see consignment account here. No, consignment account നമുക്കൊരു 2-3 ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമുക്ക് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ നെയിം എഴുതുന്നതിന് പകരം കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. Okay, see the first transaction, goods sent on consignment account debited here, and you can see second transaction, expenses incurred by the consignor. Instead of debiting expense here, consignment account should be debited.
Let's see fifth transaction. For expense incurred by consignee, instead of debiting expense, we have to debit here consignment account. See the last transaction for the commission payable to consignee. Here we debited consignment account instead of commission expense account. Clear? So നമ്മൾ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ നെയിം അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, that point you have to keep in mind. So all of you write down these points to your note. Let's see next transaction. For consignment stock, unsold stock. Consider my last example. I said one example, X is consignor and Y is the consignee. X and rupees 50,000 worth goods to the consignee for sale purpose. Here Y sold goods worth rupees 30,000 alone and balance 20,000 goods is there. Balance 20,000 goods is there. This balance 20,000 goods can be considered as unsold stock. Unsold stock. Unsold stock. Okay, this balance 20,000 worth rupees goods can be considered as unsold stock. Okay, so here let's see how we'll account the same in our books of accounts. For consignment stock, unsold stock, in the books of consignor, consignment account debit to consignment account. See, see the next transaction. For profit on consignment, in the books of consignor, consignment account debit to profit or loss account. See the next transaction. For loss on consignment, profit or loss account debit to consignment account. In the books of consignee, no entry required. For abnormal loss account debit to consignment account. And see the next transaction. For removing loading in invoice price when the goods sent on invoice price. നമ്മളിപ്പം ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിനാണെങ്കിൽ, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനാണെങ്കിൽ, വി നീഡ് ടു റിമൂവ് ലോഡിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ് പോർഷൻ. നോ ലോഡിംഗ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് പോർഷൻ. വി ഹാവ് ടു സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പോർഷൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ്. വി നീഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് loading price. Okay, so what will be the journal entry? Goods sent on consignment account debit to consignment account. Okay, see the next transaction. For removing loading in consignment stock, consignment account debit to consignment stock reserve account. There is no entry in the books of consignee. See the next transaction. For del creditory commission given by consignor, bad debts borne by consignee. del creditory commission എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു. For del creditory commission given by consignor, bad debts borne by consignee. bad debtsൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൺസൈനിക്കാണ് എങ്കിൽ how will account the journal entry? In the books of consignor, no entry required.
In the books of consignee, bad debt account debit to commission account. Bad debt account debit to commission account. See the last transaction. For del creditory commission not paid by the consignor, loss of bad debts borne by consignor itself. So del creditory commission consigneeക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ loss of bad debt should be bear by consignor itself. No. So how will pass the journal entry? In the books of consignor, bad debts account debit to consignment debtors account. Bad debts account debit to consignment debtors account. Okay, these are the journal entries. So you have to account all those journal entries in your book. Okay, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോ ജേർണൽ എൻട്രീസും അനലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. See the first transaction for consignment stock, unsold stock, that closing stock, that we can consider as closing stock. No, closing stock account debit to consignment account. Closing stock account debit to consignment account. Okay. There is having one mistake. No, consignment account debit to consignment account is given in this format. It is not consignment account debited closing stock or unsold stock account debit to consignment account. Unsold stock or closing stock account debit to consignment account. Or else you can write consignment stock account debit to consignment account. Yes, I will show you here. This I said before, this 20,000 rupees can be considered as unsold stock. Okay, you can write consignment stock account debit, consignment stock account debit to consignment account. See, you have to write the journal entry like this: consignment stock account debit to consignment account. Consignment stock account debit to consignment account. Clear? So this see the valuation of consignment or closing or unsold stock. Let's see the valuation of consignment or closing or unsold stock. See the particulars and amount column. Value of unsold stock, unsold units into price per unit. Unsold units into price per unit. Add proportionate direct or non-recurring expenses of consignor. You will get an amount. We have to add proportionate or direct or non-recurring expense of consignee along with that amount. We will get total amount.
Note: direct or non-recurring. All the expenses incurred by consignor are included in direct expenses. All the expenses incurred by consignor are included in direct expenses. See the second point. In case of consignee, till the goods reached to the godown of consignee, the expenses incurred are direct. Rest will be indirect. രണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റിക്കറിങ് എക്സ്പെൻസ് തുടർച്ചയായി സംഭവിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ റിക്കറിങ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാലറി ഒക്കെ റിക്കറിങ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. മന്ത്ലി സാലറി പേയ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി ദ സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിക്കറിങ് എക്സ്പെൻസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായി സംഭവിക്കാത്ത എക്സ്പെൻസസ് ആണ് നോൺ റിക്കറിങ് എക്സ്പെൻസ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഓർ നോൺ റിക്കറിങ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് കൺസൈനർ, all the expenses can be considered as direct or non-recurring expense. Okay, in point of view of consignee, the expenses which are incurred up to the goods reached to the godown, it may be considered as direct or non-recurring expense. കൺസൈനിയുടെ ഗോഡൗണിൽ ഗുഡ്സ് എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെയുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ നോൺ റിക്കറിങ് എക്സ്പെൻസസ്. ഓക്കെ, റെസ്റ്റ് വിൽ ബി ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്. അതിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ എന്താണ്? ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ്. സോ വൈൽ വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ഓർ കൺസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഓർ അൺസോൾഡ് സ്റ്റോക്ക്, വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ all the direct expenses incurred of consignor and consignee. Okay, along with the unsold stock. Then we will get the value of consignment stock or closing stock or unsold stock. This format you have to write down in your note. Okay. Let's see what is abnormal loss, what is invoice price. അത് ഞാൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അബ്നോർമൽ ലോസ് ഉണ്ടായാൽ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിൻ്റെ കേസിൽ ലോഡിംഗ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയും പറഞ്ഞിരുന്നു. See, abnormal loss I gave here. Abnormal loss account debit to consignment account. In books of consignor, abnormal loss account debit to consignment account I gave here. Then let's see what is abnormal loss. This type of loss is an avoidable loss because it does not arise due to the nature of the goods. Such a loss may arise due to hard luck of consignor, that is destruction of goods by fire, an accident or theft. Such losses are more or less abnormal and in any case do not occur frequently. Calculation of abnormal loss is similar to that consignment stock account. See, abnormal loss എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? It is avoidable loss. That point you have to keep in mind. It is an avoidable loss. നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോസ് ആണ് അബ്നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ഫയർ, ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ തെഫ്റ്റ്, ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ റഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് എറ്റ്സെട്ര can be accounted under abnormal loss. Okay, these such a loss incurred so these loss can be considered as avoidable loss. നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ വിൽ ട്രീറ്റ് ദിസ് അബ്നോർമൽ ലോസ്? This loss can be calculated is similar to that consignment stock. Consignment stock എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഫോർമാറ്റ് തന്നിരുന്നു. അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അബ്നോർമൽ ലോസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ damaged units and we have to add direct expenses along with that damaged units. Okay, then we will get abnormal loss in value. Okay, see, I gave you journal entry also before. See, for abnormal loss in consignor account, we need to account the same in consignee's books of accounts. കൺസൈനിയുടെ ഗോഡൗണിൽ നിന്നാണ് ഡാമേജ് വന്നതെങ്കിലും we need not account the same in consignee's
books. We have to account the same in consignor book alone. Abnormal loss account debit to consignment account. Okay. See the invoice price. When the goods are sent to consignee at a price higher than the cost price, it is termed as invoice price. കൺസൈനിക്ക് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിലാണ്, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിലാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, 1000 rupees വർത്ത് വരുന്ന ഗുഡ്സ്, കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വരുന്ന ഗുഡ്സ് 1500 ആണ് അക്കൗണ്ട്, 1500-നാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് both cost price and profit. Okay, here cost price 1000 rupees and profit percentage profit part rupees 500 and total rupees 1500. So invoice price 1500 rupees, cost price 1000 rupees and profit 500 rupees. Clear? So while we are doing consignment, we need to separate cost price and loading. Okay, loading or profit part. Okay, see next terms, ledgers to be maintained under consignment. എന്തൊക്കെ ledgers ആണ് നമ്മൾ കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. In the books of consignment account, consignee account, goods sent on consignment account. Let's see the nature of each accounts. Consignment account is a nominal account, consignee account is a personal account, and goods sent on consignment account is a real account. Okay, goods sent on consignment account includes mainly stock, and it is real account. Consignee account, consignee, here let's consider previous example. X is the consignor, Y is the consignee. Consignee account എന്ന് പറയുമ്പോൾ we have to draw Y's account here. Okay, Y is a person, it is a personal account. Y is an individual, it is a personal account. Okay, consignment account is a nominal account. All the expenses and income should be accounted in consignment account. ഞാൻ journal entry പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, കൺസൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ നെയിം എഴുതുന്നതിന് പകരം കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൾ ദി എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻകം ഷുഡ് ബി അക്കൗണ്ടഡ് ഇൻ ദിസ് അക്കൗണ്ട്. സോ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനി, in order to maintain accounts in the books of consignee, we need to maintain consignor account and commission account. Okay, consignor account is a personal account. I said before, X is the consignor, X is an individual. So in the books of consignee, in the books of Y, we need to draw X ledger. X is a person, X is an individual. He is the consignor, he is the owner of all the goods. Okay, so X account is a personal account and commission account is a nominal account. Commission account, in point of view of consignee, commission is an income, so it is a nominal account. Okay, income can be considered as nominal account. No, all the expenses and all the incomes can be considered as nominal account. Okay, let's discuss again. Consignment account is a nominal account, consignee is a personal account, goods sent on consignment account is a real account, consignor account is also a personal account, commission account is also a nominal account. Okay, in the books of consignor we need to maintain 3 accounts, namely consignment account, consignee account, goods sent on consignment account. In the books of consignee we need to maintain 2 accounts, namely consignor account and commission account. Clear? Okay, let's see the format of consignment account. In the books of consignment account is there. See the format. This format you have to learn. Okay, draw all not all the points in your note and draw the format also. Format you have to by heart. സോ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ
insert ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then we can do the consignment account. Okay, so format നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. Okay, format ആണ് നമ്മൾ throughout മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. See the debit side of consignment account. To goods sent on consignment to bank, all the expenses of consignor. To consignee, expenses of consignee and commission. To consignment stock reserve, loading in unsold stock. To profit and loss account. If it is profit, balance figure will be in debit side. Okay, if it is profit, see the last point of debit side, profit and loss account is given here. Profit, if it is profit, if the balance figure is in debit side, that will be profit. Okay, see the credit side of consignment account. By consignee, sale we have to write down the by consignment stock account, that is unsold stock, closing stock. Okay, by goods sent on consignment account, loading in goods sent on consignment account. നമ്മൾ ഗുഡ്സ് കൺസൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ആൻ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോഡിങ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലുള്ള ലോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷുഡ് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഷോൺ ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ആ ലോഡിങ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ. ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ടോട്ടൽ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ലോഡിങ് പ്രൈസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സെയിം ലൈക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ലോഡിങ് ഷുഡ് ബി അക്കൗണ്ടഡ് ഇൻ ഡെബിറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ലോഡിങ് ഷുഡ് ബി അക്കൗണ്ടഡ് ഇൻ ഡെബിറ്റ് സൈഡ്. You can see the same here. Goods sent on consignment, that is in invoice price and that is in debit side, and the loading in credit side. Buy goods sent on consignment, you can see in bracket loading in goods sent on consignment, third item. Okay, same like you can see before this goods sent on consignment, you can see buy consignment stock, that is unsold stock, that is closing stock, that involved in that is in invoice price. Okay, that you can see in credit side. And see debit side, see the item to consignment stock reserve, loading in unsold stock. Okay, so loading you can see in debit side, that is also another hint. Okay, loading you can see in debit side. Okay, see if the balance figure is in credit side of consignment account, that will be the loss. Okay, here I gave you profit and loss account, balance figure is in debit side and it is profit. Okay, and if the balance figure is in credit side, that will be loss, profit and loss account loss. Okay, yes. See the consignee account format. Particulars column, amount column. You can see one debit side and one credit side. Debit side is having particulars column and amount column. Credit side is also having particulars column and amount column. Okay, see debit side to consignment, sale account alone there. Credit side, buy bank, bills, receivable, advance. By consignment, expenses. By consignment, commission. By bank, bills receivable, final remittance. Okay, so all the consignment expenses, commission and final settlement are also you can see in credit side. Debit side on debit side നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽ ഫിഗർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 50,000 റുപ്പീസിൻ്റെ കൺസിഡർ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, വൈ ഈസ് ദ കൺസൈനി ആൻഡ് കൺസൈനി റിസീവ്ഡ് 50,000 ഗുഡ്സ് 50,000 worth rupees goods and he sold goods worth rupees 30,000. അപ്പം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ആ സെയിൽ എമൗണ്ട് മാത്രമേ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, 30,000. ഓക്കെ, ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് സെയിൽ 30,000. ഓക്കെ, ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ
if he is giving any advance to consignor, that also mentioned here. All the expenses incurred by the consignee should be mentioned here. Commission amount also should be mentioned here, and finally by bank account. By bank account or bills receivable, final remittance should be mentioned here. Total rupees will be 30,000 because he sold goods worth rupees 30,000 alone. See the third table, goods sent on consignment account. Goods sent on consignment account. By consignment, you can see goods sent on consignment account. Consider my last example. X is the consignor and Y is the consignee. Goods sent on consignment account variable. By consignment, we have to show goods sent. Here 50,000 rupees in a goods ആണ് സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. So by consignment we have to show the amount. Credit side by consignment നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 50,000 എന്ന് കാണിക്കാം. Okay. To consignment you can see loading in bracket. If the goods sent on consignment is in invoice price, we have to separate loading here, no. About total goods sent should be shown in credit side of goods sent on consignment account, and loading should be separated and debited in goods sent on consignment account. Okay, and balance figure will be to trading or purchase account, that's in debit side. Okay, format should be drawn in your note. The problem ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. Before going to the problem, we have to learn the format thoroughly. Okay, then it will be easy for you. In the books of consignee, you can see two ledgers. First ledger, consignor account. Consider my last example, X is the consignor. X account will be in the books of Y. Okay, and see the credit side first. By bank, total sale should be mentioned. The debit side to bank, it is not by, it is to. Would correct ചെയ്യാട്ടോ, ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ്. To bank, bills payable in advance. To bank expenses. To commission. Balance figure will be to bank, final remittance. Okay. Consignee account in just opposite ആയിരിക്കും consignor account വരിക. See the consignee account, sale will be debited. See the consignor account, sale credited. Clear? And see other things. See the credit side of consignee account, bank, consignment expense, consignment commission, final remittance. That all the things you can see in debit side of consignor account. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് പഠിച്ചാൽ മറ്റേ അക്കൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതിയാവും. സോ ദ കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് ബൈ കൺസൈനർ, ടു ബാഡ് ഡെബ്റ്റ്സ്. സി ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് ബൈ അല്ല, അത് വരെ ടു ആണ്. ടു ബാഡ് ഡെബ്റ്റ്സ്, ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് മിസ്റ്റേക്കാണ്, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. സി ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ജേണൽ എൻട്രീസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. വൺ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ് സീ വൺ എക്സാമ്പിൾ. Consignment, goods sent on consignment. What will be the journal entry? Consignment account debit to goods sent on consignment. Okay, if the expenses incurred by the consignor, consignment account debit to bank account. If the expenses and a commission in case of consignee, if the expenses incurred by the consignee, consignment account. See the third item in the debit side of consignment account. If the expenses incurred by the consignee, consignment account debit to consignee account. If the commission to the consignee, consignment account debit to consignee account. Clear? Okay. And while removing loading from the unsold stock, consignment account debit to consignment stock reserve account. സോ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ജേണൽ എൻട്രീസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് ജേണൽ എൻട്രീസ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടേബിളിലേക്കാണ് പോയി ടേബിൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ.
Otherwise you can learn table first. Table first പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും നിങ്ങൾ 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡാണ് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം. So all the points you have to write down in your note from accounting treatment. Or this table you have to write down this also. All the points you have to write down in your note. Okay, next class let's see one example related to this in the coming class. Thank you.